compression ratio. What is meant by compression ratio? Compression ratio. We will take RC. What is the compression ratio? VC plus VS divided by VC, which means it is a ratio of total volume to the clearance volume. Got it? It is a ratio of total volume to the clearance volume. Got it? Here, what we can call total volume? We have, this is VC, this is VS. Our one inga at BDC irukku. Shall we take this VS plus VC is equal to V1? Can we take this V1? Entire volume. Got it? So compression ratio is the ratio of V1 divided by VC. What we can take VC? VC என்ன எடுக்கலாம்? V2 எடுக்கலாம். we can take VC as a V2. So இதுக்காக இன்னொரு நான் எழுதுறேன். VS plus VC divided by VC. Find efficiency of Otto cycle when the compression ratio case 1, when the compression ratio case 1, okay, 8, case 2, 12, RC1 வந்து 8, RC2 வந்து 12. compression ratio case 1, case 2, 12, 8, 12 கொடுத்திருக்க. By keeping gamma is equal to 1.4. gas index, what we call gas index, gamma is equal to 1.4. Tell me, what is the efficiency 1, what is the efficiency 2? Tell me. You can take calculator, substitute the answer. You know gamma value, you know RC value. Substitute gamma, substitute RC, find out efficiency. Make it first. Tell me the efficiency. 56.4%. Efficiency 2, 62.9%. Very good, boys. So now you have to inform me what will happen if compression ratio increases, efficiency increases. If compression ratio increases, the efficiency of Otto cycle also increases. But if compression ratio increases, the efficiency of Otto cycle also increases. But என்னது? பட் என்ன நீதான் சொல்லணும் எனக்கு. நோ பட் நீ இன்ஃபர் பண்ணு. நம்மளால அதிகமா கொண்டு போக முடியாது. ஏன் கொண்டு போக முடியாது? ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கொண்டு போக முடியாது. ஏன் கொண்டு போக முடியாது? நீ எனக்கு சொல்லணும். நான் இன்ஃபார்ம் பண்ண லாஸ்ட் கிளாஸ் பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின் இன்ஃபார்ம் பண்ண கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வந்துட்டு அதிகமா கொண்டு போக முடியாது. ஏன் கொண்டு போக முடியாது? If self ignition temperature are called, what we call self ignite ஆயிடும். யார் self ignite ஆயிடுவா? உள்ள இருக்க fuel ignite பண்ணாமலே compress ரைஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். self ignition நடந்துரும். உள்ள என்ன ஆயிடும்? self ignition நடந்துரும். அதனால என்ன ஆச்சு? But for practical application எழுது. But for practical application the compression ratio is limited in Otto cycle. For practical applications the compression ratio is limited in Otto cycle. Hey, compression ratio increases, efficiency also increases. பண்றா increase பண்றா புரியுதா இல்லையா? 20 போடு, 25 போடு, பண்ண முடியாது. புரியுதா இல்லையா? Because self ignition takes place. புரியுதா இல்லையா? That's why we limited. What is the compression ratio range for Otto cycle petrol engine? Compression ratio range for petrol engine 8 to 12 or 16 கொடுத்திருப்பேன். 8 to 12 or 16.